Hey guys, good afternoon. Welcome back to our channel. রুদ্রকি সিম্পল দিনের চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সো গাইজ আজকে আবার চলে এসেছি নিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ভিডিও আবার সেই নেচারের প্লেস, মানে মাঠের পাশে এসে ভিডিও করছি। তো এখন কেউ নেই, আর অনেকটা দূর ছিল বলে একটু মানে ঠান্ডা জায়গায় বসে বসে তোমাদের সাথে কথা বলছি, ভিডিওটা শেয়ার করছি। তো আজকে হচ্ছে নসি ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ, আর সাথে হচ্ছে নসি ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ এন্ড পেপার রোল। এত বড় পেপার রোল দিয়ে আমি নসিং এন্ড সিজিং করবো। আর এই যে আমার সোনা বাবা হাই করো তো বাবা। মার সাথে ভিডিও করবে, মার সাথে ভিডিও করবে। ও বলছে করবে না, তুমি বাবার সাথে ভিডিও করবে। সোনা বাবা মার সাথে করবে না, ওর বাবার সাথে ভিডিও করবে বলছে। সো গাইস, সোনা বাবা ওর শুধু বাবা বাবাই বলি, আর আমি আমার সোনা বাবা বলি। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আমিও সোনা বাবার বাবা, আর সোনা বাবাটাকে নিয়ে অনেক ভালো আছি, কিন্তু একটু শারীরিক মানে সমস্যার কারণে একটু কষ্ট পাচ্ছি, অনেকটা জোর। আর এই যে নাকটা মানে পুরা বয়ে গেছে, তাই একটু গলার মানে মামার কথার আওয়াজগুলো একটু কীরকম আসছে, তাই না গাইস? আর কি আর বলার। চলো এখন ভিডিওটা স্টার্ট করে নিই, কথা না বলে ভিডিওটাই শুরু করে নিই গাইস। তো সাথে থাকো, ফুল ভিডিও দেখো। আর এই যে আমার ফুট ফাটার সমস্যা, ভিডিওটা স্টার্ট করে নিই গাইস। তো গাইস আমার পেপার রোল যেমন আমি ওনাকে দেখতে দিচ্ছি, নাক থেকে বড় আমার পেপার রোল। সিজনটা কমপ্লিট হয়, তারপরে বই। এই সাইড বেশি গেছে, তো এই সাইড টেপন করি, এই করছি।
দেখেছো গাইস, তোমরা দেখতে চাইছিলে যে রিয়েল নসিব ব্লোয়িং, তো রিয়েল নসিব ব্লোয়িং করছি। সর্দিগুলো সত্যিকারেরই রিয়েল। আজকে কোনো কিছু সরষের তেল আর কোনো কিছু দিতে হয়নি আমার, তাই ভাবলাম আজকে এই ভিডিও মানে করাটা অনেক দরকার। যে শোনা বাবা এখান থেকে সুপারি কুড়ে কুড়ে মাকে আনিয়ে এনে দিচ্ছে। এটি ন্যাচারাল প্লেসে ভিডিও করার কারণ তো এটাই, সব প্রাকৃতিক জিনিসের, প্রাকৃতিক হাওয়া বাতাস, পশু পঙ্খির আওয়াজ সব কিছু পাওয়া যায়। আমি ঘরে গিয়ে হাতটা সব ভালোভাবে ওয়াশ করবো। এখনো তো আমার স্নান টান হয়নি বলে ভিডিওটি করছি। কি আওয়াজ করছে নসিব ব্লোয়িংয়ে। ব্লোয়িং হচ্ছে, কি বলবো আর পারছি না গাইস। ভালো দেখো, সুস্থ দেখো, তোমাদের দেখা যাচ্ছে গাইস। না বাবা, ঘরে চলে যাচ্ছিস বাবা, ঘরে চলে যাচ্ছিস। ব্লোয়িং সিজিং চ্যালেঞ্জটি আর লং পেপার রোল আমি জানি না কেমন হয়েছে, তোমরা কমেন্ট করে বলবে কেমন। না কন্টিনিউ করতে পারছি না কারণ শোনা বাবা অনেক দুষ্টামি করছে। তাই তোমরা সবাই ভালো দেখো, সুস্থ দেখো।